muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Mbashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika, ikaze mwese kuri radio yanyu. Umukuru w'igihugu cya Tanzania umutegarugori Samia Suluhu Hassan ari mu rugendo rw'iminsi 2 mu Burundi kuva ejo kwa gatanu. Eroje Birikaneza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya arakurikirana uruzinduko. Mu mwitandiro utukura ipantaro n'ishati vyirabura n'agafukamunwa kera, Samia Suluhu Hassan yashize ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye hafi nk'igihe c'isaha 3:30 z'agatondo. Yakiriwe n'icegera ca Perezida Evariste Ndayishimiye Prosper Bazombanza, umupfasoni wa mbere yarongoye Tanzania agana mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, aho yagiye kwakirwa na Perezida Ndayishimiye. Nta bantu benshi bari bahari nk'uko vyahora bikorwa ku bandi bakuru b'ibihugu. Ahejeje kwakirwa na mugenzi we w'Uburundi, umupfasoni Suluhu Hassan yashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yamutumiye. Yashimiye ko aje mu Burundi kwimenyekanisha mu mugambi afise wo kubikora mu karere ka Afrika y'ubuseruko bitewe nuko yibona nk'umushitsi inyuma yo gusimbura John Pombe Magufuli yapfuye biturumbuka mu kwezi kwa 3 uyu mwaka, hamwe no gushima kuntu igihugu c'u Burundi kibanyi cahagararanye na Tanzania mu bihe by'agahinda Perezida Magufuli ashengera. Yongeye ko kwaje kandi kuraba ukuntu we na Perezida Ndayishimiye bakomeza imigenderanire myiza iranga ibihugu byombi bibiri n'umubano mwiza ubiranga. Niho kuvuga bimwe mu byo baganiriye na mugenzi we. Kama mjuavyo, katika dunia ya sasa uhusiano na ushirikiano baina ya mataifa umejikita zaidi kwenye masuala ya kiuchumi. Hivyo nasi tumejadili kwa kirefu uko biri mu isi ya none ubucuti n'imigenderanire hagati y'ibihugu ihagaze kurusha ku bibazo by'ubutunzi. Nivyo natwe twaganiriye ko cyane urugero rukuduza urugero rw'ubutunzi no kwiziganiriza hagati yacu. Ibisigiri vyerekana ko uguhanahana ibidandazwa kwacu kwaduze kuva ku miliyoni 83 kw'amadolari y'abanyamerika nduti 9 mu 2015 kugera ku miliyoni 200 n'agace kamwe mu 2019. Kubijanye n'amafaranga twinjiza ikigo cy'igihugu kijejwe amatagisi cyafashe imigambi 18 yavuye i Burundi ifise agaciro k'imiliyoni 209 n'uduce 4 tw'amadolari y'abanyamerika. Ku ruhande rwa Tanzania mu Burundi hari amakompanyi menshi yazanye imitahe, nubwo biruka ariko urugero rwo gushoreranira ni ruto cyane. Dufise akaryo kanini ariko nta kintu kinini turakora. Fursa zipo nyingi lakini bado hatujafanya kazi kubwa. Niko Madam Samia yabwiye itangazamakuru haje kubonana na Ndayishimiye. Niko kuvuga imaze kugerwaho nico yifuza kubabwiza atunga abarundi. Kama mnavyofahamu, nchi zetu zimesaini makubaliano ya kujenga reli ya Uvinza, Msongati, Gitega. Hivyo uko mubizi ibihugu vyacu vyumvikanye kubaka inzira y'igari ya moshi Msongati Gitega. Ubwizo twategetse abashikiranganje b'ibigega vya leta n'agataka gufashanya kurondera amahera kugira iyo nzira inyaruke kubakwa. Uko twungura ibivuko vyacu vya Dar es Salaam na Kigoma hamwe na Karema, Katanga na Karabwe ku kiyaga Tanganyika bishigikira cyane ingenzi hagati ya Tanzania n'u Burundi. Reka ntumira abagwiza atunga abarundi kwijukira gukoresha kurusha ikivuko cha Dar es Salaam. Niteze kubona ibicuruzwa byose byinjira mu Burundi biki Tanzania. Yote ya Burundi ikipita Tanzania. Niko yongeye ko yakira umutumire wiwe Perezida Ndayishimiye azwi ku izina ry'ubuhizi rya Neva yashimye kuvuga mu rurimi yumva, amushimira ku kuntu igihugu ciwe cakiriye impunzi. I thank Tanzania for hosting the Burundians during the time of conflict and for its willingness to facilitate the continued voluntary repatriation. Ndashimira Tanzania ku kwakira abarundi mu bihe by'amagume no gufasha mu kubacura bifuza gutaha ku bushake bwabo. Nuko Tanzania iteye imbere mu vyerekeye gutunganya intwaro, nasavye n'icubahiro Samia Suluhu Hassan kugira leta yiwe ifashe mu guhugura abakozi bo mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bisata tuzumvikanako. Twumvikanye gukomeza umutekano ku mbibe zacu, gukorera hamwe mu kurwanya iterabwoba, ikwiragizwa ry'ibirwanisho bito bito n'urucuruzwa rw'abantu mu bihugu vyompi. We agreed to continue strengthening peace and security on shared borders, work hand in hand to counter terrorism, light weapons as well as the human trafficking in the respective countries. Niko Perezida w'u Burundi yatangaje ibintu mfasoni Suluhu yabigarutseko. Maeneo mengine tuliyojadili ni pamoja na kuongeza ushirikiano kwenye masuala ya ulinzi na usalama, hususan kwenye maeneo. Ibindi bisata twavuganye ko no kongereza ubucuti mu bijanye no kurinda amahoro n'umutekano. Birimo ugucunga imipaka n'ikibazo c'impunzi, aho dufise abarundi bahungiye muri Tanzania bangana 146. Twanumvikanye no gushigikirana mu makungu. Kubw'ivyo narahiye Perezida Ndayishimiye ko Tanzania izokomeza kuduza ijwi kugira ngo Burundi bukurwa kw'ibihano. Ya kutaka Burundi iondolewe vikwazo.
umukuru w'igihugu ca Tanzania yemereye abacuruzi b'abarundi kubaronsa amahegitari 10 ku kivugo ca Kwara azoshirwa mu idandazwa igisigaye akaba amasezerano zosinywa. Uburundi na Tanzania bifitaniye umubano mwiza haraheze imyaka na mirere. Mbere nyakwigendera Pierre Nkurunziza mu myaka 5 yiwe ya nyuma y'ubutegetsi no kubaho ku isi yagendeye Tanzania gusa hari mu kwindwi 2017. Ndayishimiye nawe nico gihugu ca mbere yagendeye yamaze kuja mu mabanga. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Reka tuve gato ku mugabane wa Afurika tugane ku Burayi wibasiwe n'imyuzure. Aha harimo ibihugu y'Ubufaransa, Luxembourg, Ubuholandi, Ubudage n'Ububirigi. Hari n'abantu bahitanywe n'iyo myuzure yatewe n'imvura nyinshi yasendereje uruzi rwa Meuse. Hari n'abantu baburiwe irengero. Imijyi ya Namur, Verviers na Liège niyo yibasiwe cyane. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana afite inkuru irambuye. Kuri uyu wa gatanu uruzi rwa Meuse rwatangiye gusubira mu ndiri kubera ko n'imvura yagabanutse, ariko mu ijoro ryakeye abaturage begereye uruzi bari basabwe kutarara mu mazu yabo. Umwe mu batuye mu mujyi wa Namur, Germaine Bukedusenge, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abaturage b'uwo mujyi bavuye mu ngo zabo. Namur imyuzure yatugezeho, ariko kugeza ubu mu bantu nzi nta bantu yasenyeye cyangwa ngo ugireho inkurikizi. Cyuko zahara abaturage nanone bo muri Namur bagombye kuva mu ngo zabo kubera ko inzu zabo zajemwe amazi cyane cyane muri cave cyangwa se kuri premier niveau, bakaba bagiye mu masantre. Nta nababa bahitanywe n'iyo myuzure aho ngaho mu mujyi wa Namur. Muri Namur rwose kugeza ubu nta muntu wahitanywe n'ibyo bisa by'amazi. Imijyi yibasiwe cyane n'ibyo bizazane ni iyihe? Eko mu mujyi wa zahaye cyane ni Liège na za Verviers kubera ko tuhafite abantu batubwira uko bamerewe, batubwira ko bimutse basenyewe completement cyangwa bahungiye mu ma etage yo hejuru, ariko kugeza na n'ubu badafite amazi na electricity. Aba bategetsi barakora uko bashoboye kose, cyane cyane izerekeye gutabara abantu kugira ngo b'informe abantu babwira ati quartier niyi harimo gusenyuka, hari amazi ari kumanuka hanaha mu itonde. Ariko nanone abaturage ubwabo batangiye kwishyira hamwe ku buryo bugaragara, bakusanya ibiribwa, bakusanya imyambaro ibiringiti kugira ngo bafashe bagenzi babo. Umujyi wa Verviers uri mu ntara ya Liège mu burasirazuba bw'Ububirigi nawo wibasiwe n'imyuzure. Amazu menshi yegereye uruzi ntagira amashanyarazi. Umurundikazi uhatuye Dina Mbanda yabwirijwe rya Amerika ko we n'umuryango we bagiye gusaba icumbi mu baturanyi. Ikibazo dufite nuko ubatamatara n'amazi dufise, urumva ni ikibazo mu kuronka ibyo tufungura biratugoye cyane. Ariko nk'abantu bose ababanyi bafite amatara, bafite n'amazi, ababanyi barabagemurira cyane ukahahungira. Mwebwe aho mu mazu mwari mutuyemo iyo myuzure yabagizeho yizihe ngaruka? Ingaruka tugizeho nuko twari dufite umuduga ukagira ikibazo ugatwagwa. Ikindi ngaruka nuko ufite umwana mutoya, nabura ukuntu ndamugaburira natwe tukabura ukuntu turya. Izo ni ingaruka zadushyitseho kandi zashyizeho n'abandi bose, ariko turashima Imana kuko ntitwapfuye, hariho abapfuye. None abo bagira neza babagobotse ni bantu ki? N'abarundi bene wacu twabwiye ikibazo dufise, bashatubwira ati tube tuhagiye kuko baba ahatari umuse gatoya, bafite amazi, bafite electricité. Batubwira ati nimube muri inzara n'ibice. Umujyi wa Chene hafi ya Liège nawo waribasiwe cyane, ariko amazi yatangiye kugabanuka. Ubutegetsi bw'umujyi bwatangaje kuri wa gatanu ko no mu mujyi rwagati amazi agabanuka. Charles Rwubaka atuye Liège ariko ahitaruye. Yewe ntuye ahantu hari umusozi, ntabwo byangezeho, ariko hagati mu mujyi wa Liège haracyuzuye. Haracyuzuye, imodoka zigenda. Meuse yatangiye kugabanyukaho gatoya, ariko imvura yagabanutse. Baravuga ko ejo akazuba kazatangira kuza gakeya, imvura igahagarara. Birumvikana ko wowe utuye ahantu hitaruye aho ngaho mu mujyi wa Liège, ariko se abari hasi aho ngaho ku manga hegereye urwo ruzi bahungiye he? Abari hasi muri Liège
benshi bagiye babajyana arume yaje kubatwara ibajyana mu masare ahantu hatabaye inundation, abandi hari abakiri mu mazu yabo ariko bari muri za etaje, ariko ibintu biri kugenda bigabanuka gahoro gahoro. Turatekereza ko ejo abantu bazatangira kuba basubiye mu nzu zabo. Hari abanyarwanda cyangwa se abarundi waba wamenye bahuye n'izo nsanganya? Nta makuru ndamenya y'abanyarwanda baba bahuye n'iyo myuzure, umunsi bose baracyari amahoro. Nibutse ko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Anneli Verlinden yatangaje ko ku wa kabiri tariki ya 20 z'ukwa karindwi uzaba ari umunsi w'icyunamo mu gihugu cyose. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Ni radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho amakuru ya siporo n'imikino. Uyu munsi kuwa gatandatu amakipe y'ibihugu bya Misiri na Kenya niyo aza guhurira mu mukino wa nyuma w'irushanwa ry'akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika muri basketball y'abagore irimo kubera mu Rwanda. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Mu irushanwa ry'akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore muri basketball, ejo kuwa gatanu amakipe ya Kenya na Misiri niyo yari yatsindiye gukina umukino wa final uteganyijwe uyu munsi kuwa gatandatu. Muri irushanwa ririmo kubera muri Kigali Arena i Remera, mu mukino wa mbere wa kimwe cya kabiri kirangiza wari watangiye saa 9 z'icamunsi, ikipe y'igihugu ya Misiri yatsinze Sudani y'Epfo amanota 99 kuri 65. Ibyavuye muri uyu mukino ntabwo byatunguranye kuko kugeza ubu ikipe ya Misiri y'umutoza Ehab El Elfi yatsinze imikino yose uko ari 4 imaze gukina, mu gihe Sudani y'Epfo yewe n'umutoza w'umunyamerika kazi Lindsey Harding itarashobora gutsinda n'umukino n'umwe. Guhera saa 12 hakurikiyeho umukino wa kabiri wa demi-final hagati y'Amavubi y'u Rwanda n'Intare z'Ingore z'Abanyakenya. Wari umukino w'ishiraniro kuko abanyarwandakazi bashakaga kwereka abanyakenyakazi ko wabatsinze mu majonjora ntawe yagiye, Kenya nayo ishaka kwihimura. Umukino warangiye Melissa Akinyi, Victoria Reynolds, Rose Umana bagenzi babo b'ikipe y'igihugu ya Kenya begukanye itike ya final kuko batsinze ikipe y'igihugu y'u Rwanda 79 kuri 52. Nubwo bananiwe kugera ku mukino wa nyuma, abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bavuga ko bamaze kugera ku rwego rushimishije, babikesha ko bashyigikiwe mu buryo buhagije. Uyu ni Nicole Urwibutso. Ku Rwanda ho by'umwihariko kuko dufite coaching staff iri hejuru ugereranije n'indi myaka yagiye ishira. Mwabonye ko bazanye abo twavuga nk'aba expert muri coaching, umutoza agiye utwara uyu ujya muri World Cup afite ubumenyi buhagije, yaradufashije cyane. Ubona ko natwe urwego rwacu rwarazamutse, urwego rw'imikinire rufite urwego rugezeho, twizamuriye icyizere, natwe tubona ko byose bishoboka. Niko mbibona, mbona ko hari ikintu cyazamutse. Turanayishimira cyane kuva kuri Minisiteri ya Siporo no kuva ku mukuru w'igihugu, turabashimira cyane uburyo bashyizemo imbaraga, nta kintu twabuze, yaba staff iruzuye kandi irashoboye, n'abakinnyi turi safe, ibintu byose twarabibonye, imbaraga twarazibonye. Iri rushanwa rya zone 5 muri basketball y'abagore rirarangira uyu munsi kuwa gatandatu. Guhera saa 9 u Rwanda na Sudani y'Epfo barahatanira umwanya wa gatatu, hanyuma saa 12 hakaza gutangira umukino wa nyuma hagati ya Kenya na Misiri. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Baracyari kumwe na radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara. Hashize imyaka 25 Ijwi ry'Amerika ishami ry'ikinyarwanda n'ikirundi itangiye ibiganiro kuri iyi tariki mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1996. Ibiganiro muri izi ndimi zombi byatangijwe mu gihe hari inyota yo kumenya amakuru mpamo kandi atabogamye no guhuza imiryango yari yaratatanye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari kubera ibibazo by'intambara na jenoside. Negushimengesha yabaye umuyobozi wa division Afrika ku Ijwi ry'Amerika ubari mu kiruko cy'izabukuru, yavuganye na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Jeffrey, first of all, thank you so much. This is a great opportunity for me to speak on the
25th anniversary of the Central Africa Test. Jeffrey, mbere na mbere ndagushimiye cyane. Kuri njye ni amahirwe adasanzwe kuba ngiye kugira icyo mvuga ku isabukuru ya 25 y'Ijwi rya Amerika serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda. Nk'uko mubizi, nagiriwe icyizere cyo kuyobora iyi serivisi kuva mu mwaka w'1996 kugeza hafi mu 2000. Urabyibuka nawe ko iyi serivisi yatangiye imyaka 2 nyuma ya jenoside. Byampaye rero ubunararibonye bw'ingenzi cyane kujya mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Icyo gihe ntahamara ukwezi kose ngerageza gusesengura ngo ndebe ibiganiro byaba bibereye abatuye ibyo bihugu byombi. Bitewe n'uko ibintu byari bimeze mu Rwanda ndetse n'imvururu zari mu Burundi, mubwije ukuri iyi serivisi nkora ku mutima. Ninjye washatse abakozi bayo, abakozi b'abahanga cyane haba mu Rwanda no mu Burundi, hanyuma dutangiza ibiganiro by'iyi serivisi neza ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa karindwi mu 1996. Mubwije ukuri, twapfaga gukora, ntitwari tuzi by'abadukurikira bazishimira, ariko twari twarakoze inyigo nziza. Mu gihe gito cyane kitarenze imyaka 2 serivisi yahise igira 75% by'abayikurikira buri byumweru 2 mu Rwanda. Umubare wari munini rwose, ndetse sintekereza ko hari ahandi byari bwakabeho ku isi ko porogaramu ikurikirwa kuri urwo rwego imaze igihe gito itangiye. Ishobora kuba ariyo yabaye iya mbere yumviswe cyane kuri urwo rwego, kuko serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda yari imwe muri serivisi zumvwa n'abantu benshi cyane. Mu Burundi naho yakurikirwaga ku kigero cya 50%. Twabashije rero kugera kuri urwo rwego rwo hejuru, ari nako dukomeza kwagura ibiganiro bihuriza hamwe abadukurikira ku buryo byahindutse ibiganiro bikunzwe cyane. Loyal listeners to our program. As a veteran reporter yourself, who also served as the media manager at the Voice of America, looking at the central... Wowe ubwawe uri umunyamakuru ubifitemo uburambe, ndetse wanabaye umwe mu bayobozi batangije kino kiganiro ku Ijwi rya Amerika. Iyo urebye ibiganiro by'ikinyarwanda n'ikirundi mu myaka 25 ishize, usanga kimaze kugera kuki ugereranije n'intego y'ibanze mwari mufite igihe mwagitangizaga? When you started it. Yeah. The first thing we had really was daily meeting with my staff. There were 8 of them. Ikintu cya mbere twakoraga, nakoranaga inama buri munsi n'abakozi twakoranaga. Bari abantu 8, Abanyarwanda 4 n'Abarundi 4. Aho akaba ariho twasuzumiraga ibiganiro by'ingenzi. Icyo twakoraga cyose rero twagiteguraga twibanda ku byo abaturage b'Abarundi n'ab'Abanyarwanda bakeneye. Kimwe mu biganiro by'ingenzi twateguye ni ikijyanye no guhuza imiryango. Ubwo ari amahano yabaga, abantu benshi, abavandimwe, abana n'ababyeyi, abagore n'abagabo baraburanye. Ni muri urwo rwego rero twatangiye icyo kiganiro gihuza imiryango. Cyafashije mu guhuza imiryango igera ku 15,000. Aha ndavuga imiryango. Bishoboka ko buri muryango wabaga ugizwe n'abantu 5, 3 cyangwa se abarenze abo. Uwo rero ni umubare munini w'abantu bashoboye kongera guhura binyuze muri serivisi y'ikirundi n'ikinyarwanda. Hagati aho n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge wabaye nk'utunguwe n'imikorere yacu, batangira gukorana natwe, aho batwohererezaga amabaruwa y'abantu bashakisha ababo babuze, tukayasoma hanyuma tukabahuza. Kimwe mu biganiro byanshimishije nicyo twahurijemo umwana w'umukobwa wabaga muri Liberia na musaza we wabaga muri Malawi. Icyo gihe twabahurije mu kiganiro cyatambukaga inyumva nkumve kirimo kuba. Buri umwe muri bo yatekerezaga ko umuvandimwe we yapfuye, umuhungu yibwira ko mushiki we yapfuye, mushiki we nawe akibwira ko musaza we yapfuye. Ariko rwose twabashije kubahuriza hamwe mu kiganiro cyarimo gitambuka inyumva nkumve. Cyari ikiganiro cy'iminota 12, cyaje no kwegukana igihembo cyitiriwe Bark nk'ikiganiro cyiza cyakozwe ku bikorwa by'ubutabazi. Mbere twajyaga twakira amabaruwa ari hagati ya 30 na 40 mu kwezi, ariko kuva dutambukije icyo kiganiro twatangiye kujya twakira inzandiko zoherejwe mu buryo bw'ikoranabuhanga zibarirwa mu bihumbi z'abantu bashakisha ababo. Ni ikiganiro rwose cyatanze umusaruro ugaragara. Iyindi gahunda navuga ko yatanze umusaruro munini niyo twakoze ku bufatanye na kaminuza ya Harvard, ishami ryayo ry'ubuvuzi rusange, aho bohereje mu Rwanda abadogiteri 6 b'inzobere mu bijyanye n'imibanire n'imitekerereze y'abantu kujya gukora inyigo n'isesengura ku Rwanda rwa nyuma ya jenoside, ingaruka jenoside yasize zirimo ihungabana ayo mahano yasigiye abarokotse, haba ku bageze mu zabukuru, ku bana, ku bagabo ndetse no ku bagore. Nacyo cyari ikiganiro cy'ingenzi cyane cyakozwe mu bice 12, aho twagishyiraga mu rurimi rw'ikinyarwanda. Kikaba rero cyari kimwe mu biganiro byumvaga cyane mu Rwanda.
mu bindi biganiro twagiraga harimo ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, ibyo gukemura amakimbirane. Twagiraga ikiganiro giteguwe mu buryo bw'ibiganiro mpaka, aha tukaba twarahuzaga abantu batavuga rumwe, iki nacyo kikaba cyaratanze umusaruro wavuye mu biganiro byatekerejweho cyane bigategurwa neza. Ntekereza ko ariwo watumye tubasha kwigarurira miliyoni z'abatwumva muri ibyo bihugu byombi, u Rwanda n'u Burundi. Hagati aho ariko ndashimira cyane abakozi ba serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda, baba bagihari ubu n'abatagihari, bakomeje guharanira gukora itangazamakuru riboneye, bagahora baharanira gushimisha ababumva. Babashije gukora mu buryo buhozaho ibiganiro byiza cyane. Iyi ari nayo mpamvu bashoboye gukora itangazamakuru ryo mu rwego rwo hejuru, bakigarurira miliyoni z'ababumva. Muri iki gihe ntekereza ko ubajije buri Murundi cyangwa se buri Munyarwanda yakubwira ko Ijwi rya Amerika, Ikirundi n'Ikinyarwanda iri muri serivisi zihebuje izindi yaba yarumvise mu buzima bwe. Negusi Mengesha wabaye umuyobozi wa division Afrique ku Ijwi ry'Amerika, ubari mu kiruhuko cy'izabukuru, yavuganaga na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Ikiganiro kirambuye muri Sanga isa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri teritwari ya Uvira na Fizi, twumve uko abahatuye bakira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika muri imyaka 25 ishize. Ni mu nkuru yateguwe na Vedaste Ngabo. Ugeze mu biturage byinshi byo mu misozi miremire muri teritwari ya Fizi na Uvira ndetse n'Itombwe, usanga bamwe mu baturage batunze amaradiyo ariho anteni ndende, abandi nabo usanga bahambiriye ku maradiyo yabo utwuma tureture tw'umutaka kugira ngo biborohere gufata neza amakuru n'ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Ni mu gihe abadatunze amaradiyo bo usanga babaza abazitunze amakuru bumvise ku Ijwi ry'Amerika mu rukerera. Bikino Mitabo ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko, atuye mu mwana w'Irundo muri segiteri y'Itombwe, teritwari ya Mwenga. Amaze igihe kirekire yumva ibiganiro n'amakuru y'Ijwi ry'Amerika, aragaruka ku byamushimishije cyane muri iyi myaka 25. Natangiye kumva Ijwi ry'Amerika nkiri umusore cyane nari ncubaka, nari ngifite umudamu n'abana babiri, none ubu ndashaje mfite imyaka 63. Ubu nyine narategeraga kumva, nari nkiri umuturage usanzwe, ubu ndi umuyobozi, ubarambaza ibibazo naje nkarekana akarengane k'abaturage. Ijwi ry'Amerika ko basigaye baduheza ijambo natwe tukavuga akarengane k'abaturage tukabakorera ubuvugizi. Nosabisha kuko bogerageza kugerageza ngo mu turere twose habe Ijwi ry'Amerika kugira ngo abantu bose bazavuga akarengane kabo, kuko abaturage bose bararengana ariko abayobozi batanabizi. Gombuguza Mukwega Freddy we yatangiye kumva Ijwi ry'Amerika muri 98, ari umusirikare mu mashamba ya Kongo akorera ahitwa Nyabibwe ho muri teritwari ya Kare. Ahamya yuko kugeza uyu munsi ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika bijya bimucika. Tegera Ijwi ry'Amerika cyane, kundi ibiganiro byayo yuko ibyo batugezaho ni byinshi cyane. Ijambo rya mbere nkunda amakuru yayo, bavuga amakuru cyane y'akarere. Mwumenya yuko mu rwego rwo gufasha abatuye aka karere k'uburasirazuba bwa Kongo bumva ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika, hari amaradiyo agera kuri 6 Ijwi ry'Amerika rinyuzaho ibiganiro byayo. Ayo maradiyo ni Radio Ngoma ya Amani, Baraka FM, na Radio Tele Lukula FM, na Radio Communautaire La Vérité, na Radio Communautaire La Voix de Mikeno, na maradiyo akorera mu ntara za Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Vedaste Ngabo ku Ijwi ry'Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda byatangijwe mu gihe hari inyota yo kumenya amakuru mpamo kandi atabogamye no guhuza imiryango yari yaratatanye hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari kubera ibibazo by'intambara na jenoside. Kuri iyi sabukuru imyaka 25 twashoboye kubona umuntu wumvise ibiganiro byacu kuva radiyo itangiye kugeza ubu, umuntu wayifashishije arangisha be akababona n'ubu akaba agishaka batabonye, n'umunyarwanda witwa Mpagaze Izayi bakunda kwita padiri. Twamusanze mu nkambi ya Kintele muri Kongo Brazzaville. Natangiye kumva Ijwi ry'Amerika muri 1996 turi guhunga niho cyane ayikurikiranye, aho twe tugeze bita Ishanje. Nibuka neza aho numvise umunyamakuru ati impunzi z'abanyarwanda ziri guhunga zagore mu mashyamba, ziri kurya imizi y'ibiti. Ndumva nibuka neza ayo makuru rwose nashyize mu mutwe, muzi kurya imizi y'ibiti zikanywa amazi zonka ibiti. Ni wategeye gukurikira Ijwi ry'Amerika ko munyamuzi mu mashyamba zarorongotanye gutyo. Ndi wategeye gukurikirana Ijwi ry'Amerika.
ubwo mwari mugeze ishanje murakomeza mugana hirya mu burengerazuba aho mugenda hose mukagenda mwumva ijwi ry'Amerika. nagerageza kujya kuri Vumba bari ufite radio ariko nabonaga isaha igeze bari kumva radio nagerageza kubegera kugira ngo numve nako batubwira ati humure cyangwa se mugiye kugeraho mugomba kuruhuka. Ubwo twari tugeze ishanje turi kujya tugana aho bitazatingitingi. Tugeze tingitingi nabwo nabasha kugerageza mu gitondo cya kare kure abantu bafite akaradiyo ngo numve amakuru nyine yacu mwamutuvugaho nimba agiye kudufasha nimba se turi hafi kugera mu gihugu cyiza cyatwakira. Ayo makuru se wumvaga hari aho wageraga ukumva na makuru akurema agatima cyangwa se ukumva na makuru aguhahamura wayafata gute icyo gihe tuvuge umugeze nk'itingitingi? Tingitingi numvaga ko twageze ahantu heza kuko amakuru mwavugaga nyine ko hari imiryango yaza kudufasha, hari imiryango iri gufasha impunzi, ni nk'abantu bwo mu imiryango iri kudufasha no tugiye no gusubira mu gihugu cyacu. Yarandi meshaga ntago amakuru y'u Amerika yageze amahamura. Hanyuma kuva tingitingi mwerekeje hehe kugeza ubwo mugeze aho ngaho mu nkambi ya Kintere, urugendo rwagenze gute? Ijwi ry'Amerika ryabahaye amakuru yahe yabahaga imbaraga zo kugira ngo mutsimbure nka ya ndirimbo ya kera? Tingitingi kuko icyo gihe twabya bikomeye cyane kuko twakuwe nyine n'abadukurikiye ingabo zirimo ziturwanya za Kabila n'iz'u Rwanda. Ntabwo twabashe guhagarara ngo tubashe kumva radio, twagendaga amanywa nijoro kugeza tugeze aho bita muri Congo Brazzaville, nkanjye nambukira aho bita Injondo, abandi bandambukira Iriranga, abandi Rukora nk'uko bamaze kumbwira Rukorera, abandi aho bita Ifondo. Ubwo rero nongeye gukurikirana radio neza nari ngereye aho bita Injondo. Njono nabashe kujya nongera kumva ijwi ry'Amerika, ariko cyane nabwo byasabaga kujya kureho nyivumba kuko nta radio nari mfite kugira ngo numve wenda ko hari n'abandi kuko nta muryango nari mfite, numve ndabandangisha cyangwa se numve nanjye ko nabigenza kugira ngo nshakishe nanjye umuryango wanjye. Nk'uko bizana ku ijwi ry'Amerika uravuga ibyo kurangisha abantu. Dufite ikiganiro Agasaro Kaburaga, ikiganiro gifasha imiryango guhura n'ababo baburanye. Hari umuryango wawe waba ufite hirya no hino aho muri Afurika waba ushaka kubwira aho uherereye kugira ngo kino kiganiro kibe cyagufasha kubageraho kugira ngo bamenye kuri amahoro? Muri Afurika nubwo nibuka umwaka abanyamakuru b'Amerika bigeze kuzana Kintere, ntabwo umwaka nkwibuka neza ariko bishobora kuba muri 2006 gutyo, ntabwo ndi kubyuka neza. Abanyamakuru bigeze kuza hano mbasha kurangisha abavandimwe banjye twaburanye kuko jyewe navuye mu gihugu mu Rwanda mungera mu Burundi, nyura mu Burundi abita mu Cibitoki, nambuka Buvira muri Zaire, nzamuka Bukavu turi guhunga ngeza Tingitingi. Abavandimwe banjye rero bamwe bagiye muri Tanzania, abandi bagiye Uganda. Ubwo aho tugirana muri 2006 rero nabashe kuvugira kuri ijwi ry'Amerika nshakisha abavandimwe, nzakumenya ko abagiye muri Tanzania baje gutaha amakuru yakurikirana, abo muri Tanzania bigeze kubacyura barataha. Naje kumenya ko murumuna wanjye ari mu gihugu, baza kunyandikira bakoresheje SSL, bambwira ko mbise itangazo, bambwira ko batashye, bambwira ko mukuru wanjye yapfuye, papa yapfuye, mama yapfuye, ariko bo bakiriho. Bambwira ko mushiki wanjye mukuru bita Venansia Mukabisangwa ari mu Bugande, n'ababyara banjye bo kwa Masenge bari mu Bugande,